Assalamualaikum teman-teman cerita Untungs. Kali ini kita kedatangan pasangan Indonesia-Jepang. Ada Ustadz Sugimoto dan Umi Kuswati Kasmaja. Pasangan ini sama-sama memperjuangkan dakwah Islam di Chiba, Jepang. Kami punya impian mudah-mudahan tahun 2050 tuh setiap rumah di Jepang sudah punya satu Al-Quran. Dan saat ini tengah turut membantu untuk pembangunan masjid di Yokohama, Jepang. Yuk saksikan kisah mereka hanya di Cerita Untungs. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, ternyata benar ya, bukan cuma di Indonesia aja ada ustadz, tapi ternyata di negara Jepang yang kita tahu bagaimana peradaban di sana, ternyata juga ada ustadznya loh. Benar, negara matahari terbit yang kita gak nyangka gitu ya, di sana ternyata juga ada perkembangan Islam. Kita langsung ketemu sama seorang, beliau ini seorang ustadz dari Jepang yang masyhur di Jepang dan sepertinya sekarang ini udah ada di Indonesia nih. Ini agimnya Jepang nih ada di sini. Namanya ada Ustadz Sugimoto. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam, Umi. Sebelumnya terima kasih banyak sudah bisa hadir dan menyempatkan waktu di tengah kesibukan dakwah di Indonesia ya, Umi ya. Alhamdulillah, Masya Allah. Jadi udah Ustadz istrinya orang Indonesia nih? Iya. Dari Cilacap. Dari Cilacap, waduh ngapak nih. Masya Allah. Ini berarti ketemunya gimana pas waktu itu ya? Oh, Masya Allah. Ketemunya di Masjid Kobe. Oh, berarti Umi emang udah di Jepang? Iya. Nah, Ustadz udah Muslim? Sudah Muslim. Sudah Muslim. Oh, berarti sebelum ketemu sama Umi emang udah mualaf ya? Sudah Muslim. Udah masuk ya? Iya, Lu bisa bahasa Indonesia? Sedikit. Oh. Nanti dicampur bahasa Inggris gitu ya? Berarti umur berapa waktu pindah convert to Islam? 25. 25? Oh, belum. Sebelum, maksudnya 21. 21 tahun. Masuk. Oh, jatuhnya itu sih masa-masa pencarian juga ya? Umur 20 tahun. Ya? Jadi penasaran tapi ya? Oke. How do you know Islam? I mean, how? I have a friend from Bangladesh, Muslim friend, Oh, Muslim in friends. university. So we made friendship. I went to Bangladesh and I saw the people very friendly and they're very energetic, optimistic, positive. So kanapa So I found the Quran in Japanese language. In Japan. Oh, in Japan, already have Al-Quran? Yeah, before, yes. Before, Yeah. okay. So I read, and they're very unique two concepts. So that is Akhirah and then Tawheed. So that is, I cannot find any other book. So it was really, it's very positive and motivated me, for me. Yeah, these two concepts, especially the life after death. The orang-orang Japan itu is a sibukkan every day. So never think about life after death, right? Very busy ya? Very busy, yeah. So, but the Quran is, sekali-kali emphasizing this life is not the end of the life, right? So there is a life to come. So there is a Jahannam, Jannah and Jahannam, right? So if you think about paradise, it's a forever and endless bliss, the happiness. So even we have some difficulty in this life, up and down, but we have great hope in the hereafter. So I was thinking that why I should limit my life in this life. Nobody tell me, right? Nobody tell, because we cannot see. This is ghaib, unseen, right? Why I have to limit myself? This life is the end. Who told you, right? So the Quran said there's no unlimited, infinity life, right? So that's good. Yeah. Oh, That's good. So how's the concept before? As No Japanese? concept. As a Japanese, never think about. Never think about afterlife? No. Oh, there's no concept of afterlife in No. Japanese? So after that, done? Yeah, finished. Finish? So most of the Japanese people, even today, they believe this life is the end. Oh, so they do the maximum capacity only for this life, in this world? Yeah. That's always excellent, right? When they do something. Oh, that's why, yeah. Very, very excellent. That's the reason. Oh, I see. That's why. Oh, oke. Makanya mereka tuh terlalu sangat ambisius ya orangnya. Iya, betul. Karena mereka pikir ya udah hanya di dunia aja gitu kan. After itu udah nggak ada lagi. Sebaliknya kalau gagal, mereka juga mudah sekali putus asa kan. Stres banget That's why Makanya banyak bunuh diri. Bunuh diri. Merasa dirinya nggak berguna gitu misalnya.
merasa There's no hope after that. Nggak ada harapan. there's no hope after. Iya. So after when they do something that humiliating or something bad, so they decide to suicide. Iya. Oh, Misalnya. masuk akal ya. Jadi maksudnya karena mereka merasa bahwa after itu tidak ada penghukuman atau tidak ada peradilan lagi gitu ya. Jadi mereka pikir ya udahlah selesain aja sekarang. Kok juga nggak ada yang ngapa-ngapain saya lagi nantinya gitu. Oh, I see. Tapi kalau kita tahu ya orang-orang Jepang itu kan kita seperti bilang di awal akhlaknya itu juga masya Allah banget gitu, sangat helpful gitu ya, sangat Islami, sangat menghormati. Nah ini keep promise, benar. Ini fitrah. Ini fitrah, fitrahnya benar. It's a moral and ethics. It's something nature, in human nature. So because Japanese island only occupied by the Japanese people, I could say 99% that's so-called Japanese, orang-orang Jepang. So there is not so much influence from outside. There's so much mixture with other ethnic groups. So it's pure, Yeah, pure. So that's why they develop the trust. Society will trust. So something like that. So they develop the morality, the ethics, or maintain. So that was the first impression or interest to Islam, yeah. So what makes you love Islam then? The Quran. How do you find? Did you find the Quran in Japanese? I just jatuh cinta Quran kan. So I really want to translate again in easy Japanese. The Quran which I read, the old one, the more traditional language, a bit difficult to understand. So this is a more modern and easy language. Ini kanji yang bisa dibaca untuk anak ukuran SMP sampai ke atas. Oh, jadi anak-anak SMP sudah bisa membaca. Ini lebih apa? Lebih common ya, lebih generasi sekarang ya. Dan tulisannya diperbesar untuk memudahkan mereka membacanya. Ini berarti komplit dari Al-Baqarah sampai An-Nas? Komplit. Apa dari Al-Fatihah? Al-Fatihah sampai iya. Komplit. Nah, ini beliau selesaikan dalam waktu more than 2 years. 2 years, ya. Menerjemahkannya bersama dengan salah satu expert yang dalam bahasa Arabnya. Orang Jepang juga. Jadi Masya Allah. Berarti berjihad berdua itu ya? Iya, orang Jepang itu banyak juga yang fasih bahasa Arab loh. Benar, bahkan ada juga yang hafiz Quran. Coba orang Jepang tidak semua mau diekspos kan kegiatannya itu. Kami pun sebenarnya nggak mengekspos diri gitu kan, kecuali teman-teman mengajaknya sehingga bagian dari syiar. Iya. Oh, ini langsung terjemahan ya? Iya. Jadi kami punya impian mudah-mudahan tahun 2050 tuh setiap rumah di Jepang sudah punya satu Al-Quran. Karena ini berita gembira dan peringatan yang kewajiban kaum muslim untuk menyampaikannya kan. Ini syiar. Jadi tanpa batasan kan untuk siapa saja. Semoga ini menjadi warisan bagi umat Islam. Pahala jariah Ini dan ini udah dicetak ke-7. Oh, ini udah cetakan ke-7. Artinya orang Jepang itu membeli kan, ada di Amazon. Berarti habis dong gitu ya. Sempat menjadi yang terlaris gitu penjualan di Amazon. Allah, artinya teman-teman. Masyarakat Jepang itu membeli kan, membacanya. Benar. Makanya orang Jepang masih terbuka kesempatannya untuk mendapatkan hidayah insya Allah. Masya Allah. Ini bikin kita malu guys ya. Kita banyak mendapatkan atau juga mungkin mudah untuk dapat Quran, tapi kita malas baca gitu ya. Kita dapat kesempatan lebih mudah, lebih gampang aksesnya, kita malas baca. Mereka yang mungkin belum tersentuh karena memang secara budaya mereka tuh agak sedikit mungkin lebih eksklusif ya gitu ya. Tapi ternyata mereka ada ketertarikan, mereka berusaha sampai akhirnya bikin terjemahan seperti ini. Iya. Ini aslinya guys loh. Iya itu. Ini benar-benar. Jadi dibuat dengan spesial kertas di dalamnya itu dictionary untuk kamus. Khusus kertas untuk membuat kamus sehingga apabila sering dibaca di dalamnya itu tipis tapi tidak mudah rusak. Karena akan dibaca berkali-kali. Iya. Kayak kamus tuh kan nggak gampang rusak kan gitu. Bener kan? Sebegitu detail gitu orang Jepang tuh kalau ingin membuat sesuatu. Kualitasnya bagus banget ya. Nggak kaleng-kaleng. Quran itu kan infinity ya, maksudnya Quran itu kan endless sebenarnya. Abis
An-Nas sama Al-Fatihah tuh ternyata ada sambungannya. Yeah. Bersambung Betul, mereka. betul, betul. So it means that ini sebenarnya akan terus ya. Iya. Yeah. In we call the circle. Circle, ya. Yeah. Cycle, benar. The God design. Waduh, Masya Allah. Satu hal lagi, misalnya kalau kita terbiasa kan seringnya tadarus Quran dengan Arabnya saja, tidak terbiasa membaca artinya juga, tapi secara runut seperti ini jarang ditemukan yang bisa bahasa Indonesianya doang gitu. Seolah-olah kayak kok bahasa Indonesia doang kayak nggak menghormati Al-Quran. Sebetulnya justru ketika saya memulai membaca bahasa Indonesianya saja, tapi dengan adab membaca Al-Quran, itu impactnya tuh beda banget, merinding. Jadi kayak Allah ayat-ayat itu berbicara langsung, karena saya langsung bisa kan, langsung tahu Paham bahasa gitu Indonesia. ya. Dan ini yang saya share ke teman-teman, coba deh seumur hidup sekali aja baca Quran tuh semua artinya doang, tapi ada membaca Al-Quran, karena itu walaupun artinya kan juga arti dari Al-Quran. Bisa di lain waktu membaca Al-Qurannya saja tentu bagus banget, tapi Al-Quran itu bukan hanya dihafal tapi juga harus difahami. Kefahaman itu kenapa bisa merubah misalnya Bang Salman seperti ini, terus teman-teman yang lain di Jepang juga merubah gitu, merubah cara pandang itu karena memahami Al-Quran itu. Iya, ditadaburi juga ya, bukan cuma baca. Jadi benar-benar runut dibacanya. Karena belajar dari Bang Salman tuh, oh dia tuh membaca Al-Quran tuh benar-benar paham satu-satu ayat itu dengan bahasanya dia gitu. Jadi dia ngerti ya. Iya, dia langsung jadi ini untuk saya gitu. Kemudian setelah mendapatkan hikmah-hikmah yang luar biasa, baru ini berita penting nih gitu. Gimana caranya orang-orang Jepang itu merasakan apa yang saya rasakan? Biar tersebar semua. Nah, Guys, ini itu, rasanya memang seperti surat cinta dari Allah. Ini lagi ngomong ke kita ini. Iya, Tahu gitu, kita benar, gitu. benar. Makanya nih beliau sampai saking jatuh cintanya, kemudian ingin menebar cintanya Allah ke masyarakat Jepang nih, Masya Allah. Kok manggil Bang Salman? Oh iya, saya itu mengenal beliau dengan sebutan Salman waktu pertama kali. Jadi kebiasaan saya memanggil sebutan Panggilan sayang Bang ya? Salman. Bang Salman Cuma Umi doang yang manggil Bang Salman. Nah, teman-teman semua, beliau ini kalau nggak salah ini satu-satunya sekarang ini dai full time yang ada di Jepang. Jadi bagaimana beliau benar-benar mendedikasikan dirinya, sacrifice gitu untuk mengenalkan Allah. Ini luar biasa. Jadi kalau misalnya di Jepang dai ada tapi nggak bisa full time. Iya, karena mereka pasti punya pekerjaan kan, bekerja. Ada beberapa dai-dai yang mungkin lebih hebat dari beliau, tapi karena pekerjaan yang harus dikerjakan setiap hari, mungkin bisa Sabtu atau Ahad aja punya kegiatan dakwah itu. Yang lain, saya kira banyak, cuma nggak diekspos aja. Mereka low profile banget, orang Jepang itu nggak ingin diekspos gitu ya, kegiatan dakwahnya itu. Berarti kalau di Jepang domisili di mana, Om? Di Chiba. Chiba itu kalau kita kan taunya Tokyo, Osaka, Kyoto. Depoknya Jakarta. Oh iya. Kalau Chiba itu. Jadi kebetulan kalau rumah tinggal kami itu dekat Tokyo Disneyland. Itu letaknya di Chiba, tapi namanya Tokyo Disneyland. Tadi sempat kita break juga ya, karena memang ustadznya ternyata ada online gitu ya, bisa bilang online. Jadi padat ternyata. Padat banget conference, di mana ternyata di situ yang mengikuti itu bukan cuma Muslim aja, tapi ada non-Muslim yang pengen curious about Islam, right? Aku penasaran, Mi. When you first embrace Islam, kan there is so many adjustment in your food, in your daily life. I mean, there is so many Japanese they love to eat pork, right? Pork it's one of the element of the menu, right? Yeah. So how do you manage to adjust that? It was like 26 years ago. So the knowledge of halal also not really known among the Japanese people, including myself. So it was very difficult actually. And there is no halal restaurant, no halal grocery shop. So basically I eat only fish and the vegetable and the beans and the rice, right? Oh, you have your own menu, fish, rice and bean. Yeah, just completely avoid the meats. Oh. Yeah, because there is no halal slaughtered, Sharia compliant meat. Yeah. Not like today. There is no halal logo standard. 26 years ago. So how long was that? I mean, you adjust for that. I mean, you eat only fish. How long was that? How many years? Well, it's maybe for the first 5 years, maybe. 5 years. You only eat fish.
No, it's fine. Fish also protein, and then the bean, Natto. soybean also protein. Natto. Natto, everyday natto. It's more healthy actually. You don't have to eat animal And meat. apple. Not Yeah. necessarily. But how make you istiqomah? Like maybe Then they don't feel bored like that. yeah, because Hafiz, Okay. Hafiz. Okay. When you look at the Japanese history, this food history, look at Japanese cuisine. They actually originally 1,200 years they prohibited eating meat because of Buddhism thinking, Buddhism philosophy. They did not kill any animals, right? So they make some similar products from the plants and from the vegetables, from the beans, and looks like meat. Taste also looks like meat, but actually they are vegetable. I mean, they are plants. yeah, for vegetarian like vegetarian. that. Yeah. Yes, like yeah. So for the Japanese people, they don't have to eat meat every day. Yeah, no problem. They Oh, no problem. eating It's fish. Yeah, one of the like a culture. sushi, tempura, right? This Oh, yeah, yeah, it's yeah. all a fish actually. Yeah. Yeah. Oh, And yeah, then yeah, so yeah. They eat it yeah, the meat. in rare ya, even ya. Yeah, still rare ya. Yeah. Belum dimasak kan? Not suka cooked, malah. ya? Not Raw, cooked, ya? ya. Uncooked raw. Oh, Yeah, uncooked, sashimi. yeah. Sashimi is like a sushi also. It's a raw fish. And how about the when you, I mean, you become a Muslim, then there is so many obligations, right? Oh yeah. You have to do 5 times a day. Yeah. Yeah. Fasting drink on the first time as alcohol. a beginner, Muslim beginner. And then one of the scary thing that my Japanese friend told me that I was becoming Muslim is being circumcised. So now I understand how to introduce Islam to the Japanese non-Muslim. Yeah, but that time I don't have so much knowledge. So that's why like other people, we are like engrossed with so many rules and regulations first. Yeah, so that's why I have to pray 5 times and fasting, right? But if we know that there's so many flexibility in Sharia, whenever we do prayer, if it is difficult situation, right? Even we can do prayer in sitting while lying down, right? Even the wudu, we have a system without water, we can do tayammum, right? There's so many flexibility in teaching. But that time I do not have that knowledge. Nobody taught me that. So of course I felt challenges how to secure the proper place, right? I also do not understand the concept of najis also. So yeah, it's many like maybe some contamination. I don't know. Yeah, but anyway, it depends on knowledge. How much we know, then that make this religion easy. Yeah. So that time I had a difficulty, but after that I went to Malaysia. I studied Islamic education for 3 years in International Islamic University, and I learned the basic. Then become the life easier. When you get the knowledge and life easier as a Muslim. Yeah. Because the beginning is only understand Tawheed, right? And Akhirah, the basics like Iman. Yeah, but it doesn't really make my life easy, but just to believe only. When it comes to practice, I need another level of knowledge, the fiqh, right? So yeah, that's why this is how the new Muslim wallaf face difficulty. Someone have to guide from the very beginning of the day of Shahada. Who's that someone? Well, the one who keep you the istiqamah, you need some friends, right? Yes, I have friends, but who do not really taught me in this detail. Yeah, just friendship and just having Like good time community? together. Yeah, we have a community like a Muslim Student Association. Yeah, in every university, almost every university in Japan. But there is no such a system to follow up new Muslim. That time. That time, yeah. So how is your family reaction when you become a Muslim? Oh yeah, it was 1996 or 1997. So this is before September 11, 2001. Oh yeah. So still the image, public image was not bad. Yeah. No, Islamophobia is not really. No, not yet at all. Yeah. So okay, if you believe, okay, you believe it. Yeah, like that. So because simply they don't know Islam. So okay, you There's believe. no hidayah. And before Shinto, Yes, my family is a Buddhist. or Buddhist. Yeah. And then now you're becoming the only Muslim in the family. Well, my parents, my father, mother, just made Shahada 2 years ago. Alhamdulillah. Yeah. Masya Allah. But After 20 years. it took 20 years.
Yeah. Big dakwah tuh. So nanti ya. And how makes convert to? Oh yeah, oh that's a very interesting story maybe. After I learned Islam, even basic, I try to inform to my parents how it is important because we have not only Jannah in Akhirah, but Jahannam also. So it's very concerned, right? What will happen to the non-Muslim, the faith. So whenever I meet my parents, I try to inform what the teaching of Islam all about. Okay, I tell, but they don't like it sometimes, you know. It's too much for them. They are already 75 years old. They are already stick to their old religion, right? So they don't want to change, right? It's a mentality of the people, So one day, like when my parents came to our home, they're living in Gifu, a bit far from Chiba, where we are living now. So whenever he came, my father especially came to my house and this meet and just I want to talk about Islam. But just after maybe 10 seconds, maybe 20 seconds, that he got angry and he left. Oh yeah. So he doesn't want to listen anymore. Oh, okay. Yeah, so like the relationship became like sour, right? So how to normalize it? Just change the strategy. Okay, let's give some gift for my father, what he likes. So he likes coffee and some kacang. Nuts. So I try to give him. Not to normalize it. Your mom like flower, you. Oh yeah, to flower. Oh, mashallah. So they looks okay now after maybe a few months. So okay, so now I want to visit my parents, the Gifu. So we both of us we went there with a determination that okay, the purpose to visit is nothing but to do dawah. What will happen? Whatever happen, we do. We have to fulfill this mission. So we went there, and then the beginning, like, hello, how are you? You know, just general talk, you know. And the first I listened, my parents concerned, what they are concerned. Now they are only 75, right? So first they said, my father said that, who will take care of this house? The house. This is where I was born. But because I moved, right, to Chiba, so now nobody. Except my parents. So after they passed away, You only the one. my son only first son and the only son. Only son. I have one sister, but she already married and live with other family. Right? That's why So, they asking you. Yeah. So we'll take care of this house. So okay, we will take care of this house. So do not worry. So I just removed the concern. Okay. Number two, they also talk about who will take care of us, you know, this my parents. Okay, after they got like sick, you know, become too old, to move, So no problem. We will take care of you. We will not put them to the nursing home, like old people home. We don't put you there. So okay. So they also relax. So again we go abroad and we talk, you know. They took like 4 hours, maybe 4 hours, 5 hours, and they start taking bath and then before just going to sleep. Suddenly. So my father asked me, why you have beer? Okay. Why you have beer? So then that is a kind of methodology of dawah we have. Whenever non-Muslim ask you a question, why like this, then we do not answer the question directly because they do not have a basics of Islam. When they ask question, and if you answer that question, then they will ask another question again, and again, it continues because they do not have the basics of Islam. So that's why the strategy is whoever asks non-Muslim asks a question, why Islam like this? Okay, I tell them, do you have, you know, to understand your question deeply and properly. Do you have, you know, like time? You have 5 minutes, 10 minutes to understand basics of Islam. That is a reply. Then my father said, okay, we have time. You can talk. You know, so now I have a time to do dawah. You know, so I talk about 20 minutes. Maybe. More than 20 minutes. They don't feel like. There is a method really listen of dawah. To talk about the existence of God, oneness of God, and the revelation about the Quran and the prophethood. I went through this all formatted, So I just went through in easy Japanese, and then finally
my father, yeah, he understood, looks like. And then in the end, he said, "What do you want? What do you want? What do you want?" He said. So He said like I still remember because so phenomenal event. He said, "I want you to go to Jannah together." Masya Masya Allah. Allah. Then Masya we Allah. ask, we expect you to make shahada. And then Whatever I explained just now is about content of shahada. You know, there is no worthy of worship but Allah, and then the Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam is a messenger of Allah. I only explain this, and then just you say it in Arabic. That is what we want. Okay. actually the mother like asking father like Okasang said like let's go, like, let's do it gitu. Because his wife say like that, so Shoka gitu, like let's do it gitu. And then we was surprised and Allahu Akbar. So they just repeat and repeat. Of course, it's Arabic language, so the pronunciation is difficult for the Japanese, especially old people. So we practice and repeat again and again. And then repeat again and again. So difficult to say Ashhadu an la ilaha illallah, Ashhadu anna Muhammadur Rasulullah. And then very loud voice again and again. Finally, my husband wrote in katakana. I mean, I wrote it so that they can read. Di huruf katakana bukan kanji. Dan dua-duanya berdiri di Ashhadu. And how is it right now? I mean, apa namanya? Mereka kan harus ngikutin juga gitu ya rules-rulesnya Islam. So the process of becoming a Muslim, So but you know, like for me, we are living separately, right? So after Shahada, of course, we take care of this the faith. So basically, next step is a prayer, right? But for them, it's so difficult because first of all, the environment is not like a Muslim environment. They are just alone in the village, right? Yeah. So we visited Gifu, and then we won't take them to the nearest masjid, but dia nggak mau gitu, susah, badannya sakit. And then, but I invited them to come to Chiba, our center, you know, to visit us. And in Tokyo, we have also relative. Okay, we can see your relative. Your younger brother, for example, my mother has a younger brother in Saitama near Tokyo. Okay, so I took them by car, travel, and then they visited our center, Chiba Islam Cultural Center. My father attended Jumu'ah. I make khutbah in Japanese. In Japanese. They are sitting in front of me. Jadi orang tuanya nonton, orang tua dari ustaznya nonton, dia lagi khutbah Jumat. Ikut sholat juga. Beliau jadi imamnya. Ketika menghadap ke sini kan nggak bisa lihat orang lain, tapi kita khutbah kan melihat melihat ayahnya ada di antara jamaah-jamaah itu gitu ya. Pasti terharu banget kan. Kita tuh belum nyuluh harus sholat, harus apa kan, pasti perlu proses. Sebelum ada ilmu bagaimana bisa melaksanakan kan, dan tidak ingin membebani juga. Jadi ketika melihat ayahnya ikut sholat, walaupun pasti hanya badannya doang kan, wah itu luar biasa. Dia follow, So for me, that is our capacity. So just we ask Allah to guide them, because it's not amount of our amal, which will be, you know, fully rewarded. It depends on Allah's mercy. If Allah really accept even one deed, maybe it can go to the Inshallah. Jannah. Who knows? So even the moment of Shahada is already there. He already prayed. My mother also, right? So inshallah Allah will take. How do you feel when you saw that? How did you feel? Cannot. Just we make a sujud syukur. Just beyond description. And then one thing, when we visit Tokyo Jami, her mother by herself, he took the hijab and then tried to wearing hijab. When I show Allahu Akbar, actually we really respect to the parents. Japanese very respect to the mother, right? When I saw her, I just try like, can I help you gitu. Jadi saya buatin, terus ayah lihat kan, pokoknya nggak bisa dibayangin lah. Jadi ke Tokyo Jami, very beautiful masjid in Tokyo, masya Allah. Ketika hubungan anak dengan orang tua jadi respect dengan ini agama apa dia? Nah, artinya gini, oh ternyata ketika anak saya menjadi seorang Muslim, akhlaknya menjadi lebih baik. Benar. Jadi bukan sesuatu yang membahayakan gitu. Apalagi ketika
dalam konsep Islam tuh orang tua kita yang menjaganya. Ketika kita dipanggil, misalnya ini rumah gimana nih, siapa yang akan menerima? Karena menjadi haknya anak pertama laki-laki kalau orang Jepang itu warisan dari ayah ibunya itu. Ya udah nanti kita urus. Terus kalau aku sudah tua gimana? Ya itu tanggung jawab kita semua gitu. Kita nggak akan menempatkan ibu tadi yang apalagi dibunuh gitu, astagfirullahaladzim. Atau hal yang lazim banget itu hal yang biasa tuh ditaruh di lodging home. Makanya kenapa banyak nurse dari Indonesia tuh yang dikirim ke Jepang karena untuk merawat orang tua. Gitu. Jadi ketika kita bilang, wah buat kita justru ini satu kewajiban gitu untuk mengurus orang tua ketika sudah tua. Jadi konsep Islam ini mungkin menggetarkan hati mereka sehingga mendapatkan hidayah kayak gitu. Karena bukan cuma sekedar bagaimana dia mengurus orang tuanya, sampai sekarang pun juga mereka juga banyak yang menganut bahwa saya nggak mau punya anak, free child gitu ya. Karena menurut mereka nanti juga karena ya mungkin dari kebiasaan mungkin ya, ketika mereka pun mempunyai orang tua, dirinya sendiri pun nggak mau ngurusin orang tuanya, makanya mereka ngerasa bahwa kalau aku punya anak wasting, buat apa anakku juga nanti nggak mau ngurusin aku juga. Ada less kids in Japan. Nowadays, The problem is less marriage. Less marriage, not only less kids ya. Yeah, that's the result. Ya itu hasilnya. Iya, maksudnya ada kan orang-orang yang apa namanya living together and get kids. Yeah. The problem is that like my father generation, it was 1970s. This is the baby boom. It's the second baby boom. But our generation, like it should be a third baby boom, but it didn't come. During 90s and the 2000s, this should be a third baby boom, but there are no baby boom. So that's why naturally there is not enough reserve for the new generation, right? So that's why naturally the number of marriage also decrease automatically, right? So automatically number of children also decrease. Iya benar juga, ngaruh juga. Yeah, automatically. So how do you guys met then? In what moment? Yeah. You wanna talk? We have different version. Yeah. Already 20 years back, right? Yeah. So like the memory. Udah nikah 20 tahun? 23 tahun. Oh, dia 23 tahun. Already, yeah. So. Your version more short. The simple. So in Kobe Masjid. Yeah, in Kobe Masjid. So I used to stay near the Kobe Masjid, and then she was actually a guru ngaji, Quran teacher, the Ikra for the children of embassy people in Osaka. Yeah. What embassy? Indonesian. For Indonesian. Consul General. Yeah. So, but during weekends she has holiday, so she come to Kobe Masjid to teach. Is it near Osaka, Kobe? Yeah. Very near. Yeah. So there, just in the entrance, just we made salam, you know, like a salam, and I thought she was Malaysian. So I'm Malaysian. So she said I'm Indonesian. Okay. So after that, the Imam of the masjid, he just called me. There is one sister looking for a textbook to understand, to learn Japanese. So can you introduce some good book for her? So okay. So Imam said you wait in the library. So I wait, and she came. And the first met? Yeah, second met after Salah. Okay. Yeah, and then so I think I took her to the library, the bookstore. On the way. Accident. Yeah, just she jatuh. Saya terbiasa. I used to go to masjid for salat duhur. And then learn Japanese because I didn't speak any Japanese or even English. I just came for Indonesian community, right? Then when I enter, I just want to put on my open my shoes, and then someone say Assalamualaikum because I'm Quran teacher, so I'm very curious. Ini ngomongnya salah gitu loh. Ngomong salamnya kayak Assalamualaikum. Orang Jepang itu kan nggak bisa ngomong M atau N atau huruf belakang gitu nggak ada. Lidahnya kan emang beda. Beda. Jadi kedengaran saya, mungkin ini udah betul, kedengaran saya tuh kayak
kok ngomong assalamualaikum gitu. Jadi penasaran tuh. Biasanya kalau laki-laki ngucapin salam, saya nggak ngeliat wajahnya, jawab aja terus langsung berangkat ke atas kan. Tapi ini pas aku buka waalaikumsalam, pas aku like ini ada anak muda Jepang ngucapin salam gitu. Pertanyaan saya pertama itu, are you Muslim gitu? Karena takutnya saat itu masih sedikit lah gitu ya orang Jepang. Saya baru pertama kali. Already finish this story, it's finished. Oh iya. Ini kan next stage. Ini loh dramanya itu kan kayak orang baru masuk terus buka sepatu. Waalaikumsalam. Sebetulnya sekali bertemu hanya ngucapin salam terus bertanya kamu dari Malaysia, saya bilang saya Indonesia dan selanjutnya mungkin seperti tadi mungkin beliau dikenalkan sama imam masjid yang bisa jadi imam masjid itu sedang menjodohkan secara nggak langsung, mungkin ya. Versinya dia begitu, tapi bagi saya sama sekali tidak mengenal dia itu siapa, namanya juga nggak tahu. Akhirnya suatu hari di halal food tadi, beliau tiba-tiba minta notebook saya, can I borrow your notebook gitu. Terus saya kasih notebooknya. Terus beliau tiba-tiba nulis Bismillahirrahmanirrahim, in the name of Allah, I Muhammad Salman Sugimoto. Kenapa saya panggil Salman? Karena semua orang tuh memanggil sebutan Salman. Namanya itu bukan Sugimotonya tapi Salman. Salman is a given. Given by because ternyata teman-teman di Kobe itu hampir semuanya mengenal Salman. Bukan, saya doang yang nggak tahu. Karena saya kerjanya ngajar ngaji aja gitu, dan jadi ketika di situ saya berjanji menikahi sister, baru di situ beliau tanya what's your name gitu. Bayangin belum tahu nama saya, terus tanya siapa nama kamu, terus saya bilang Purwati Kasmaja, spellingnya apa gitu. Saya bilang PURW bla bla bla, if Allah wish. Terus dia tanda tangan, saya juga nggak tahu. Kan dulu belum bisa bahasa Inggris juga. I cannot speak English yet. Terus dia tanda tangan, terus dia balikin saya, kamu tanda tangan di sini katanya gitu. Dan aku nurut, saya tanda tangan. Terus ditutup, terus diserahin ke saya, ini janji saya, tolong kamu pegang. Dan itu aku tuh nggak ada rahasia apa-apa. Ya udah dimasukin ke tas aja. Setelah pulang baru saya kasih tahu ke Mbak Rina, maksudnya yang keluarga yang membawa saya ke Jepang itu. Mbak, tadi aku kenalan sama orang Jepang gitu, dia nulis apa nih gitu, maksudnya minta ditranslate. Begitu dibaca, sama Mbak Rina tuh, beliau yang loncat-loncat, jumping, bubur dilamar orang Jepang. Karena namanya aja saya belum baca gitu. Jadi Masya Allah, setelah itu langsung telepon suaminya Mbak Rina tuh yang sedang ada tugas di Indonesia, ayah Bubu dilamar orang Jepang. Terus mana sini handphone, jadi mereka sibuk banget gitu. Yang satu ada apa gitu. Jadi dikasih handphone teleponnya ke saya, Pak Zamari bilang, Bubu, tolong jangan ngomong apa-apa, jangan ditolak, pokoknya jangan komen apa-apa, tunggu saya sampai balik ke Jepang lagi. Ya Allah, translation gitu. Saya tuh tahu dia banget. Oh, kenal? Iya, ternyata kenal. Semua kan banyak yang kenal. Iya. Ternyata dia tuh mahasiswa master student di Kobe Daigaku, Kobe University. Dia tuh aktif banget dakwah. Gitu. Pokoknya dia promonya habis-habisan. Saya nggak boleh nolak. Pokoknya tunggu dulu. Dari situ diproses aja tanpa saya bagaimana planningnya itu, tiba-tiba ajak orang tuanya kenalan dengan saya. Terus ternyata hari itu lamaran katanya. Jadi itu nggak tahu tuh? Nggak tahu, karena saya kan nggak bisa bahasa Inggris ataupun bahasa Indonesia ataupun bahasa Jepang kan. Jadi tim itu mungkin teman-teman mahasiswa Indonesia yang membantu saya. Pokoknya ketika saya bertanya ke teman-teman dari Indonesia, Bu, saya dipanggilnya Bu Pur kan karena ibu-ibu dari ibu. Terus jangan khawatir gitu, saya kenal dia katanya gitu, saya garantinya. Saya tanya guru ngaji saya yang orang Syria, Ustazah Usaimah, sama juga Purwati katanya, don't worry, he's my son. Maksudnya banyak Imam Masjid Kobe juga gitu, istrinya juga bilang begitu, semuanya bilang begitu. Yang aku tentu saja belum ada kayak deg-degan atau gimana, karena belum begitu ini, tapi bener jodoh itu Allah yang mengatur.
pada saat sebelumnya tuh I was asking Allah to give me jodoh. If Allah give me jodoh, everything will be smooth. Masya Allah. And then, begitu cepatnya, kemudian saya sempat tahajud, istikharah. Give me clue gitu, berilah tanda-tanda. Apa tuh clue-nya? Jadi suatu hari saya minta diajak ke Awaji Island. Jadi jembatan terpanjang di the bridge, the most longest bridge in Kobe. Yeah, that area. Kansai area. Nah, pada saat berangkat itu, beliau kan nggak mau dideketin secara fisik gitu kan, pasti menghindar gitu. Nah, itu pas saya kalau di kereta kan otomatis deket itu ya, orangnya penuh gitu. Ya. Masya Allah. Ini badan separuh itu kayak panas banget. Panas banget rasanya deh, kayak kebakar gitu. Ya Allah, nggak berani ngeliat. Tadinya kan ngeliat biasa aja, karena aku anggap anak-anak. By the way, beliau tuh waktu umurnya masih 24 tahun dan saya udah 30 tahun. Jadi aku anggap masih anak-anak gitu. Jadi ketika ada deg-degan kayak gitu, cepet-cepet pulang. Malah nggak berani ngeliat gitu, takut salah ini, Masya Allah itu. Soalnya udah ngelamar dulu ya, kalau belum ngelamar mungkin biasa aja. Karena udah ngelamar kan. Tapi saya nggak belum gimana-gimana gitu, karena kan mereka yang sibuk kan, bukan saya. Ini orang yang kayak, wah diapain? Kayak kan banyak anak-anak mahasiswa juga yang mungkin mengenal beliau. Bu Pur diapain sih gitu. Sementara mereka lebih muda-muda kan, teman-teman kuliah yang dari Malaysia. Some of them like from Malaysia, Indonesian, even my friend already got married. Like he said, dia pacar aku katanya. Bercanda gitu. Rupanya begitu dikenalnya di antara para mahasiswa atau mahasiswa yang Muslim, karena sering mengadakan kayak Islamic conference, right, in Kobe. Mengundang ustadz dari luar negeri, dari waktu itu dari beberapa ustadz dari from Kanada, Dr. Jamal Badawi gitu. Jadi Masya Allah, saya akhirnya sedikit demi sedikit bersiap diri lah sebagaimana tadi berdoa kepada Allah kan untuk dikasih jodoh dari Allah gitu. Karena udah mungkin ini jawaban juga dari psikologinya ya. Jadi tadi ada deg-degannya. Puasa Daud tuh dilakukan hampir kayak sehari puasa, saya nggak saking minta petunjuknya gitu. Baca Quran minimal sebulan tuh 2 kali khatam. Kemudian kayak nggak, kalau ini kan nggak gimana gitu nerima amanah ini kan. Tapi Masya Allah, Alhamdulillah. Tentu banyak perbedaan itu, tapi sekali lagi beliau selalu bilang, we are not using like our culture, but under umbrella of Islam. Masya Allah. So, jadi kalau everything have agreement, like everything difficulty or we come back to Islam. So will be that is solution. Masya Allah ya. Ini gitu. Jadi bukan masalah nanti shock culture mau apa segala macam, karena ini berdasarkan sama tauhid gitu ya, keimanan sama-sama. Ya udah kita ngikutin aja di situ. Dan saat itu nikah langsung atau gimana? Apa lama nggak setelah itu? Nggak lama. 4 months maybe? Ya 4 bulan untuk memberi ruang ke saya gitu, untuk proses ini itunya. Jadi pertama ketemu tuh bulan Agustus kan. Tapi January next year. Januari married. Januari nikahnya. Dan selama proses itu proses yang kayak ya Allah apa iya gitu. Ya itu nangis terus tiap hari gitu. Ketika minta izin ke orang tua, berharap mungkin kayak tadi mirip berharap nggak jadi gitu kan. Ketika telepon ibu saya, orang Jawa, saya bilang, Bok, saya mau dilamar orang Jepang namanya Sugimoto gitu. Ibu saya bilang, hah? Sugimoto? Alhamdulillah. Sugimoto. Banyak mobil. Sugimoto itu namanya Sugimoto. Dan adik saya itu namanya Sugianto. Jadi ya Allah, ini Sugih nih, Sugih nih gitu. Sugimoto. As you know lah, kayak apa, ibu itu orang yang paling diharapkan ridhonya kan setelah Allah dan Rasulnya sebelum saya menikah itu. Jadi ketika ibu saya pertama kalimat tuh Alhamdulillah, itu saya shock banget.
mau seneng apa tadi harapannya nggak boleh, pasti gitu kan sebelum berangkat. Jadi ada alasan lah gitu. Karena belum siap juga bagaimana ini saya. Sebetulnya ada kisah kayak saya tuh mau ngomong saya tuh udah tua, anaknya orang miskin, orang tuanya banyak hutang, itu hal-hal kayak gitu kan harus ngerti backgroundnya, tidak berpendidikan tinggi gitu kan. Tapi beliau bilang gini, nebak-nebak kan saya AAOO ngomongnya. Just maybe you forgot when I want to say some my background, and then you guess like, apakah kamu punya masa lalu yang buruk? Apa bekas prostitusi? Apa punya anak 4 gitu? Mungkin ayah lupa kali. Pokoknya hal-hal yang sangat berulang. Oh bukan, aku nggak seburuk itu juga. Dia bilang, kalaupun nih kamu misalnya punya anak 4, bekas orang nggak bener-bener, terus pokoknya masa lalu nggak bagus, aku tetap ingin menikahimu. Sweet. Jadi apapun itu ya udah. Tapi menurut saya kayak, wah ini anak nggak main-main gitu kan. Terus satu hal lagi, misalnya saya mau bilang, saya lebih tua dari kamu, tapi nggak bisa ngomongnya. Terus emang dibikin Allah gitu kali ya? I older than you gitu. Saya umurnya 30 tahun. Beliau bilang, alhamdulillah, I'm very lucky gitu karena lebih muda dari Khadijah radhiyallahu anha. Masya Allah. Itu betul nggak? Itu betul. Oh, did I say? I forgot. I don't remember. Sweet banget. Memory. Yeah. Iya. I'm wondering when the first time when you're sure that she'll be your wife. What makes you so sure? Yeah. In what? Oh iya betul. Aku juga pengen denger nih. Nggak pernah nanya ya. Tahu ya. Yeah, you know, in Japan, first of all, number of Muslim is small. Yeah. So it's not so many choices. Right? Oh jangan. Wait. Tolong. Nanti di rumah urusannya bang. No, that is good. No, why it is good? Because today, the people, they have so many upright, halal, matching apps. And there are too many options. Find out what happened. They cannot decide. They have a lot of doubts towards, the other gender. So eventually, no marriage. Because it's too many options. Sometimes it makes too many options, but too many options that make doubts. Yeah, make doubts, and there may be more better options. Eventually, cannot marry. So that's why still that time is not so much internet, right? So that was good. So it means Allah wants you to focus. Yeah, because it was in a masjid. The Imam introduced. So I was thinking that there must be some connection, right? Not that easy to get this kind of opportunity. Some Imam introduced something. Like. So that's why there's some. I just hunch. Hunch. Maybe it's good for me or not. This only follow my hunch only. So in how long after that you find that love from the beginning? Yeah. Oh yeah. Bunga langsung ya. You are safe. Aman. Every man is a lion outside. Pada setuju semua. Sama tuh. Buat cat inside. Masya Allah. Tapi ini ceritanya seru banget ya. Sebenarnya pengen lebih panjang lagi, tapi karena waktunya memang terbatas ya. Nanti insya Allah kita akan ketemu lagi. Tapi ini kita juga pengen menanyakan nih dengan Ustadz dan juga Umi ya. Apa maksud kedatangan dari Jepang, Jojo untuk hadir ke Indonesia? Oke. What is your purpose come to Indonesia this time? So now in Yokohama, there's an Indonesian community, about 50 to 100. So they are looking for the place for prayer, especially that is a masjid. Because the first concern, they have to establish the Juma prayer. Okay, so they need some fixed place. Now they are renting in the one of the public hall. So, but they are not sure how long they can rent it. So it's a kind of urgent. So they make a team and they started the project, Yokohama Masjid project. So I'm living in Chiba. I'm not in Yokohama, but he consulted me.
His name is Arif. He's from Purbalingga originally. Purbalingga. Purbalingga orangnya, yeah. So okay, because when in Chiba also, when we make this Chiba Islam Cultural Center, we had a difficulty to fundraise and then to complete the mission. Yeah. So I understand his struggle, yeah, how difficult to start a project, to commit himself, even though he has full-time job, but he has spent time for promoting Masjid project. Okay, so I understand that his struggle, so I help. I support as much as possible. So we every Friday Jumu'ah in our center in Chiba, we collect donations. We continue how many months already? But now, because of time limit, he said that How long is it? only 3 months. 3 months. Yeah, until the If they end cannot of fulfill, and then? the deposit amount will be taken Oh. by the real estate. How many rupiah in rupiah? I'm not sure exact amount, but usually like a 3 million yen or 3 million up to 6 million yen. Sekitar 7 miliar ya? Sekitar 7 miliar kan? 7 miliar rupiah yang dibutuhkan dan harus terpenuhi dalam waktu 3 bulan. Kalau nggak hilang itu kesempatan punya masjid di Yokohama. Nah ini penggagasnya orang Indonesia nih, beliau ke sini dan juga Mbak Purwati ke sini juga. Kalau gitu juga teman-teman semuanya, ini ada apa di caption ada nomor rekeningnya dan juga di layar juga ada untuk memudahkan kalau teman-teman juga ingin support ya. Siapa tahu dengan sedikit yang kita keluarkan itu menjadi pahala jariah kita. Itu kalau sedikit, apalagi kalau banyak. Kita juga dengar ya dari Ustadz dan juga Umi juga bahwa di sana perkembangan Islam juga masya Allah banget ya. Di sana lagi berkembang sekali dan mereka butuh sekali tempat untuk mendapatkan informasi ilmu gitu dari memang orang-orang yang memang berkompeten di situ. Seperti tadi juga Ustadz sudah memberikan buku-bukunya yang sudah udah lewat 7 cetakan ya. Insya Allah ini akan running terus. Nah ini kan sebagai bukti bahwa ternyata banyak loh orang yang ingin tahu tentang Islam. Nah, apalagi kalau ada tempatnya, insya Allah jadi wadah dan itu kita juga bisa berperan dalam perkembangan Islam itu sendiri. Nah, mungkin ada ungkapan apa buat suami? Ngomong apa buat Terima kasih banyak, just to be together until this day. Cuma aja, segitu aja. Segitu aja. Aduh, aku segitu aja udah seneng banget. Kalau perempuan tuh nggak usah gimana-gimana, udah diem gitu aja, udah happy ya. Maksudnya berterima kasih karena telah menemani perjuangan seperti ini. Iya, karena nggak mudah tadi. Is the war, the challenge ya? Challenge. It's challenging life ya. Umi, oh ya. Anata, Masya Allah, I really proud of you until this far struggle together. Inshallah, may Allah help us all to be together until Jannah with our family. So we are really grateful for your da'wah and Masya Allah. Jazakumullah khairan. Moto gambatte kudasai. Sampai malu sama. Masya Allah. Masya Allah. Dunia and Jannah. Masya Allah. Kalau nggak gini nggak sempet ngomong langsung. Iya benar-benar. Masya Allah. I telling honestly. Alhamdulillah. Podcast. Iya. Coba momen kayak gini kan kalau di rumah ngomong malu kan akhirnya sekarang alhamdulillah. Apaan sih gitu. Masya Allah. Terima kasih jazakallah khair. Jazakallah khair. Hai, kalau misalnya orang Jepang ya, tapi Masya Allah ini senang banget kita dengar seperti apa informasi di Jepang, perkembangan di sana, terus juga bagaimana Ustadz dan juga Umi ketemunya, aduh Masya Allah. Kalau udah 26 tahun nikah gitu ya, kita ngeliatnya kayak mereka kayak polos-polos gitu ya maksudnya. Masya Allah, luar biasa. Ini yang perlu kita contoh teman-teman semuanya, bahwa ya walaupun mereka nih banyak sekali perbedaan di suami istri, bahasa, budaya segala macam, dengan sedikit persamaan mereka bisa berjalan bersamaan. Kita kadang-kadang banyak persamaan, sedikit perbedaan itu kita waktu terjadi pisahkan itu. Dicari-cari aja kesalahannya di mana ya. Sekali lagi terima kasih jazakumullah khair untuk kehadirannya. Semoga sukses roadshow-nya di Indonesia dan semoga terkumpul dananya segera untuk pembangunan masjid yang ada di Yokohama insya Allah ya. Kita pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.